Las Margaritas, apro. El candidato presidencial del Frente por México, Ricardo Anaya, si comprometió a retomar y cumplir los Acuerdos de San Andrés firmados en 1996 entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, y saldar así la deuda histórica con los pueblos indígenas del país. Ante unos 5,000 indígenas, la mayoría tlaxcaltecas, quienes recibieron Anaya en esta cabecera municipal, una de las 5 que fueron tomadas por el EZLN en el alzamiento armado del 1 de enero de 1994, el candidato panista dijo que trabajará para que haya paz cumpliendo las demandas y reclamos de los pueblos originarios de nuestro país. De frente a los indígenas, la mayoría miembros de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, CIAUC, ahora confrontados con el propio EZLN, Anaya dijo que este movimiento hizo que México y todo el mundo pusiera sus ojos en Chiapas. Este movimiento nos obliga a reconocer que fallamos, que no estuvimos a la altura de los derechos y las demandas de los pueblos indígenas. Que no tuvimos la capacidad de ofrecer progreso, de ofrecer desarrollo, de ofrecer bienestar, de ofrecer oportunidades a los pueblos indígenas en todo nuestro país, dijo Anaya. Y también agregó esto nos obliga a reconocer que la paz es mucho más que la ausencia de conflicto. Porque no puede vivir en paz quien no sabe que para comer mañana. Porque no vive en paz la mamá que de su hijo irse dormir con la panza vacía. Porque no vive en paz el pueblo indígena el que no se le reconoce su derecho al territorio, al que no se le reconocen sus tradiciones de manera plena y integral. Y agregó, porque no vive en paz la mamá que carga a su hijo enfermo en los brazos y encuentra el Centro de Salud cerrado. Y si cuando al final de enero, no hay médicos ni medicinas suficientes. Porque no vive en paz el joven o la joven que tienen todo el deseo y empeño de estudiar, pero no reciben una oportunidad para ello. Luego reitero que la paz es mucho más que la ausencia de conflictos, la paz es justicia, la paz es libertad y felicidad. Yo quiero que Las Margaritas viva en paz, yo quiero un Chiapas en paz. Yo quiero que los pueblos indígenas vuelvan a ser los primeros. Voy a luchar para que los Acuerdos de San Andrés se cumplan a plenitud. Yo quiero apoyar a los pueblos indígenas con quienes tenemos una deuda histórica en nuestro país, arengó el panista. En su momento, la excomisionada para los pueblos indígenas en la administración de Vicente Fox, Xóchitl Gálvez, recordó todo lo que hizo desde el gobierno federal para Chiapas y enumeró muchas de las obras que se construyeron con proyectos para el impulso de los pueblos de Chiapas. Y cuestionó a los dos últimos gobernadores, Juan Sabines Guerrero, 2006-2012. Y el de Manuel Velasco, 2012-2018, que ha hecho ahora el gobernador que tiene el triple de recursos? ¿Qué es lo que hizo Sabines? Chingarse la lana. Eso es lo que le han hecho el pueblo de Chiapas. Basta de autoridades corruptas. Basta de que el verde se disfraz, cuando sabemos que son los mismos corruptos de siempre y que ahora se quieren disfrazar de marina, atizó la hidalgas. Y agregó, usted saben muy bien, estoy aquí para hacer un compromiso en nombre del próximo presidente de México.
Vamos de recuperar el fondo de infraestructura para hacer carreteras y reimpulsar los centros ecoturísticos que apoyamos acá en Chiapas. Vamos de retomar la reforma indígena constitucional que quedó pendiente en el 2001 para resolver los problemas de los pueblos originarios de México. En el mismo tenor, José Antonio Aguilar Bodegas, candidato de la coalición por Chiapas al Frente, garantizó que su eventual administración respetará y hará valer plenamente los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Acompañado de Anaya Cortés, Aguilar Bodegas refrendó su compromiso para garantizar la atención al campo y dijo que se pondrá especial atención en que las mujeres y los jóvenes indígenas tengan igualdad de oportunidades. También se pronunció por liberar la educación superior a los lugares más apartados del estado y rechazó la exclusión que sufren las comunidades indígenas. Desde Las Margaritas asumo el compromiso de un gobierno que le sirva y no que se sirva de los chiapanecos, prometió Aguilar Bodegas, quien se pronunció en contra de la demagogia y la corrupción. Aspiramos a un México incluyente que genere paz, esa tranquilidad que estamos esperando desde 1824, cuando por voluntad propia nos anexamos al país, insistió. Luego lamento que persista la desatención hacia Chiapas por parte del gobierno federal, por eso dijo que él buscará un nuevo acuerdo con el centro del país. Y agregó que los conflictos no se resuelven inventando culpables ni regalando dispensas. Igual dijo que el 1 de julio Ricardo Anaya será elegido presidente de la República con el voto de los ciudadanos chiapanecos que están conscientes de que se requiere un cambio para mejorar